మధ్యవర్తుల ప్రమేయం అరికట్టి డిజిటల్ విధానాన్ని సమర్థవంతంగా అమలు చేస్తోందని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి చెప్పారు. రాష్టంలో మార్చి కల్లా 1,20,000 ఎకరాల్లో ఆయిల్ పామ్ మొక్కలు నాటనున్నట్లు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి కళాశాల పనులు త్వరగా పూర్తి చేయాలని ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు ఈరోజు అధికారులను ఆదేశించారు. కామారెడ్డి కొత్త మున్సిపల్ మాస్టర్ ప్లాన్ కు వ్యతిరేకంగా కలెక్టరేట్ వద్ద నిరసన ప్రదర్శన జరిపేందుకు వెడుతున్న బీజేపీ రాష్ట అధ్యకుడు బండి సంజయ్ ని పోలీసులు అరెస్టు చేయడంతో కామారెడ్డి పట్టణంలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ముసాయిదా మాస్టర్ ప్లాన్ పై ఈ నెల 11వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల వరకు రైతులు తమ అభ్యంతరాలు తెలియజేయవచ్చునని జిల్లా కలెక్టర్ చెప్పారు. రాష్టంలో బ్యాంకులు పంట రుణాల పనితీరు పట్ల కేంద్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి జి కిషన్ రెడ్డి సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. స్టాండప్ ఇండియా పథకం కింద 9,000 మంది 2,277 కోట్ల రూపాయల మేరకు రుణాలు అందుకున్నట్లు ఆయన చెప్పారు. ప్రధానమంత్రి స్వనిధి కింద వీధి వ్యాపారులకు ఇస్తున్న రుణాల కింద ఈ ఏడాది గణనీయంగా 5,21,862 మందికి 1,427 కోట్ల రూపాయలు వితరణ చేసినట్లు చెప్పారు. వ్యవసాయ మౌలిక సదుపాయాలకు బ్యాంకులు తోడ్పాట్లిస్తున్నాయని, ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. హైదరాబాద్లో బ్యాంకర్లతో జరిగిన సమావేశంలో వివిధ కేంద్ర పథకాలకు నిధుల పంపిణీపై సమీక్షించిన అనంతరం మంత్రి విలేకరులతో మాట్లాడారు. పేదల ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగేలాగా కేంద్ర ప్రభుత్వం బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను పటిష్టం చేసిందని, మధ్యవర్తుల ప్రమేయం అరికట్టి డిజిటల్ విధానాన్ని సమర్థవంతంగా అమలు చేస్తోందని ఆయన చెప్పారు. కోవిడ్ మహమ్మారిలోనూ తర్వాత మాంద్యంలోనూ బ్యాంకులు ప్రజలకు అండగా ఉన్నాయని అన్నారు. ఈ ఏడాది ఇంతవరకు 58% పంట రుణాలు ఇచ్చినట్టు కిషన్ రెడ్డి చెప్పారు. రాష్టంలో మార్చి కల్లా 1,20,000 ఎకరాల్లో ఆయిల్ పామ్ మొక్కలు నాటనున్నట్లు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి ఈరోజు తెలియజేశారు. హైదరాబాద్ లో హార్టికల్చర్ శిక్షణ సంస్థలో ఆయిల్ పామ్ పై సమీక్షా సమావేశం అనంతరం మాట్లాడుతూ రాష్టంలో ఆయిల్ పామ్ మొక్కలు నాటడం రికార్డు స్థాయిలో జరుపుతున్నామని, ఒక ఏడాది కాలంలో 52,000 ఎకరాల్లో ఈ మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం పూర్తయిందని చెప్పారు. 11 కంపెనీలు 1,500 ఎకరాల్లో 38 ఆయిల్ పామ్ నర్సరీలు ఏర్పాటు చేశాయని, 2023-24 సంవత్సరంలో 1.5 లక్షల ఎకరాల్లో నాటేందుకు 1 కోటికి పైగా మొక్కలు అందుబాటులోకి వస్తాయని నిరంజన్ రెడ్డి తెలియజేశారు. ప్రభుత్వం నిర్మల్, వనపర్తి, మంచిర్యాలలో క్రషింగ్ యూనిట్లు ఏర్పాటు చేసేందుకు 450 ఎకరాల భూమి కొనుగోలు చేసిందని కూడా ఆయన తెలియజేశారు. కామారెడ్డి జిల్లాలోని బోపనపల్లిలో విత్తన పరిశోధనా కేంద్రాన్ని, పరిశోధన ఉద్యానవనాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని కూడా మంత్రి చెప్పారు. రాష్టంలో ఏర్పాటవుతున్న 9 కొత్త వైద్య కళాశాలల పనులను త్వరగా పూర్తి చేయాలని ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి టి హరీష్ రావు ఈరోజు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. హైదరాబాద్ లో జరిపిన సమీక్షా సమావేశంలో మంత్రి టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తి చేసి పనులు ప్రారంభించాలని ఆదేశించారు. ఈ ఏడాది కరీంనగర్, ఖమ్మం, కామారెడ్డి, వికారాబాద్, జనగామ, నిర్మల్, భూపాలపల్లి, సిరిసిల్ల, ఆసిఫాబాద్ జిల్లాల్లో ఎంబీబీఎస్ తరగతులు ప్రారంభించేందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పారు. జాతీయ వైద్య సమితి బృందం తనిఖీకి వచ్చే సమయానికి ఏర్పాట్లు పూర్తి కావాలని మంత్రి తెలియజేశారు. మాతా శిశు ఆరోగ్య కేంద్రాల ఏర్పాటుకు పనులు త్వరగా పూర్తి చేయాలని, నిమ్స్ ఆసుపత్రిలో ఎంసీహెచ్ కేంద్రాన్ని సిద్దం చేయాలని కూడా మంత్రి చెప్పారు. 23 కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్లు, వివిధ జిల్లాల్లో 13 తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్ కేంద్రాలు, మార్చురీలు, సెంట్రల్ డ్రగ్ స్టోర్స్ పనుల ప్రగతిని కూడా ఈ సమావేశంలో సమీక్షించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ప్రధానమంత్రి సురక్ష బీమా యోజన పథకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని, ఈ పథకం ద్వారా అన్ని వర్గాల ప్రజలకు కేవలం 20 రూపాయల ప్రీమియంతో 2 లక్షల ప్రమాద బీమా సౌకర్యం కలుగుతుందని జగిత్యాల జిల్లా హెడ్ పోస్ట్ మాస్టర్ సామల రవీందర్ ఆకాశవాణి ప్రతినిధి మహదేవ్ కు తెలియజేశారు. సురక్ష బీమా యోజన అనే పథకము 18 నుండి 70 సంవత్సరాల మధ్య వయస్కులకు వర్తిస్తుంది. పోస్ట్ ఆఫీస్ అకౌంట్ ద్వారా 20 రూపాయల ప్రీమియంను 1 సంవత్సర కాలానికి చెల్లించవలసి ఉంటుంది. ప్రమాదవశాత్తు ప్రీమియం చెల్లించిన వ్యక్తికి మరణం సంభవించిన పక్షంలో వారి నామినీకి 2 లక్షల రూపాయల పరిహారాన్ని చెల్లిస్తారు. మరియు ఆ వ్యక్తి ప్రమాదంలో ఏదైనా అంగవైకల్యానికి గురైతే 1 లక్ష రూపాయలు కూడా వ్యక్తికి చెల్లిస్తారు. ఆకాశవాణి ప్రాంతీయ వార్తలు వింటున్నారు. కామారెడ్డి ముసాయిదా మాస్టర్ ప్లాన్ పై ఈ నెల 11వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల వరకు రైతులు తమ అభ్యంతరాలు తెలియచేయవచ్చునని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ చెప్పారు. తన కార్యాలయంలో ఈ రోజు కలెక్టర్ విలేకరులతో మాట్లాడుతూ కామారెడ్డి పట్టణంలోని ప్రధాన కూడళ్ల వద్ద ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేసి మాస్టర్ ప్లాన్ వివరాలు తెలియజేశామన్నారు. మీడియా ద్వారా మాస్టర్ ప్లాన్ వివరాలు వెల్లడించామని కూడా ఆయన చెప్పారు. ఇప్పటి వరకు 1026 అభ్యంతరాలు వచ్చాయని, మాస్టర్ ప్లాన్ ఇంకా ఫైనల్ కాలేదని ఆయన చెప్పారు. కామారెడ్డి పట్టణ సమగ్రాభివృద్ది కోసం ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా డ్రాఫ్ట్ లో చూపించవలసి వచ్చిందని, ఇది ప్రతిపాదన మాత్రమేనని రైతుల అపోహలకు గురికావద్దని కలెక్టర్ అన్నారు. ఇదిలా ఉండగా
కామారెడ్డి కొత్త మున్సిపల్ మాస్టర్ ప్లాన్ కి వ్యతిరేకంగా కలెక్టరేట్ వద్ద నిరసన ప్రదర్శన జరిపేందుకు వెడుతున్న బీజేపీ రాష్ట అధ్యకుడు బండి సంజయ్ ని పార్టీ కార్యకర్తలను పోలీసులు అరెస్టు చేయడంతో కామారెడ్డి పట్టణంలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. బండి సంజయ్ ను తరలిస్తున్న పోలీసు వాహనాన్ని అడ్డుకునేందుకు బీజేపీ కార్యకర్తలు ప్రయత్నించారు. పోలీసులకు రాష్ట ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. పోలీసు వాహనాన్ని ధ్వంసం చేసిన కార్యకర్తలపై పోలీసులు లాఠీచార్జ్ చేయాల్సి వచ్చింది. అనంతరం పార్టీ కార్యకర్తలు సంజయ్ ను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహించారు. బీజేపీ రాష్ట వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ తరుణ్ చుగ్ బండి సంజయ్ అరెస్టును ఖండించారు. ఈ నెల 18వ తేదీన ప్రారంభం కానున్న రాష్ట ప్రభుత్వ బృహత్ కార్యక్రమం కంటి వెలుగు 2వ విడత నిర్వహించేందుకు విస్తృతంగా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఐ స్క్రీనింగ్ క్యాంపుల కోసం ప్రభుత్వం 200 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేసింది. నేత్ర చికిత్స కోసం ఈ క్యాంపులను గ్రామాలు, గ్రామ పంచాయతీలు, మున్సిపల్ వార్డుల్లో నిర్వహిస్తారు. కంటి వెలుగు కార్యక్రమం గురించి సమాచారం అందించేందుకు ప్రచార కార్యక్రమాలను విస్తృతంగా చేపట్టారు. 2వ విడత కంటి వెలుగు కార్యక్రమం 1500 వైద్య బృందాల సహాయంతో 100 పని రోజుల పాటు నిర్వహిస్తారు. హైటెక్ సిటీలోని ఐటీ కార్యాలయాల్లో చేనేత ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహించేందుకు తెలంగాణ ఫెసిలిటీస్ మేనేజ్మెంట్ కౌన్సిల్ హైటెక్ సిటీలో ఈ నెల 10వ తేదీ నుంచి 3 రోజుల పాటు చేనేత మేళా నిర్వహించనుంది. ఈ నెలలో గద్వాల్, పోచంపల్లి, సిద్దిపేట, ఇక్కత్ పట్టుచీరలు, హస్తకళా ఉత్పత్తులు, చేనేత కుర్తాలు మొదలైనవి ప్రదర్శనలో అందుబాటులో ఉంటాయి. 36వ విఎల్ఎస్ఐ డిజైన్ అంతర్జాతీయ సదస్సు, 22వ అంతర్జాతీయ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ సదస్సు జనవరి 10వ తేదీ నుంచి హైదరాబాద్లోని హెచ్ఎస్సీసీలో జరుగుతాయి. జనవరి 8వ తేదీనే ఈ సదస్సు ప్రారంభమయ్యేటప్పటికీ ప్రధాన కార్యక్రమం 10వ తేదీ నుంచి 12వ తేదీ వరకు జరుగుతుందని నిర్వాహకులు తెలియజేశారు. ప్రపంచంలో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి 2000 మందికి పైగా ప్రతినిధులు 5 రోజుల ఈ అంతర్జాతీయ సదస్సుకు హాజరవుతారు. భౌగోళిక డిజిటలీకరణలో సెమీ కండక్టర్ల పాత్ర అనే ఇతివృత్తంతో ఈ సదస్సు జరుగుతుంది. ప్రారంభోత్సవం రోజు కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, సమాచార సాంకేతిక పరిజ్ఞాన శాఖ సహాయ మంత్రి రాజీవ్ చంద్రశేఖర్, రాష్ట ఐటీ మంత్రి కెటి రామారావు హాజరవుతారు. హైదరాబాద్ నగర శివార్లలో కోహెడలో 10 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో హోల్సేల్ చేపల మార్కెట్ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు పశుసంవర్ధక, మత్స్యశాఖ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ తెలియజేశారు. 50 కోట్ల రూపాయల ఖర్చుతో అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో ఈ ఫిష్ మార్కెట్ ఏర్పాటవుతుంది. రామగుండం పోలీస్ కమిషనరేట్లో పోలీసు అధికారులు రామగుండం పోలీస్ కమిషనర్గా విధులు నిర్వహించిన ఎస్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డికి వీడ్కోలు కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రశేఖర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ, శాంతి భద్రతల సమస్య లేకుండా అదుపులో ఉన్నప్పుడే పరిశ్రమల ఏర్పాటు జరుగుతుందని, ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయని అన్నారు. వ్యాజ్యం కేసుల్లో రాజీకి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని ఖమ్మం జిల్లా న్యాయమూర్తి డాక్టర్ శ్రీనివాసరావు అన్నారు. ఫిబ్రవరి 11వ తేదీన జరగనున్న జాతీయ లోక్ అదాలత్ సన్నాహక చర్యలో భాగంగా ఖమ్మం జిల్లా న్యాయమూర్తి, పోలీసు అధికారులు, న్యాయమూర్తులు, ఆర్థిక సంస్థల ప్రతినిధులతో జిల్లా కోర్టులో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వివాదంలో ఉన్న ఇరుపక్షాల వారికి విజయం రావాలంటే లోక్ అదాలత్ ద్వారా రాజీ పడ్డం ఒకటే మార్గమని అన్నారు. విశేషాలు మరొకసారి. పేదల ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగేలాగా కేంద్ర ప్రభుత్వం బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను పటిష్టం చేసిందని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి చెప్పారు. మార్చి నెల కల్లా 1,20,000 ఎకరాల్లో ఆయిల్ పామ్ మొక్కలు నాటనున్నట్లు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి తెలియజేశారు. రాష్టంలో 9 కొత్త వైద్య కళాశాల పనులను త్వరగా పూర్తి చేయాలని ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు ఈరోజు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. కామారెడ్డి ముసాయిదా మాస్టర్ ప్లాన్పై ఈ నెల 11వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల వరకు రైతులు తమ అభ్యంతరాలు తెలియజేయవచ్చునని కామారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ చెప్పారు. ఆకాశవాణి ప్రాంతీయ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्. प्रवाचकः कृष्णप्रसादः. आदौ मुख्यवार्ताः. राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः उक्तवती यत् सामाजिकन्यायः डिजिटल नवाचार इत्यस्य प्राथमिकोद्देश्यं भवितव्यम्. तया नवदिल्ल्यां डिजिटल इंडिया इति पुरस्काराः अपि प्रदत्ताः. भारतीय जनता पार्टी दलस्य वरिष्ठः नेता श्री अमित शाहः अद्य झारखण्डस्य चाईबासा इति क्षेत्रे एकां सभां सम्बोधयन् भाजपा प्रशासनस्य कार्यकाले सञ्जातानां विकासादिकार्याणां सरणिः प्रस्तुतवान्.
अद्यारभ्य बिहारराज्ये जाति आधारित सर्वेक्षणं प्रारब्धम्। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन घोषितं यत् उत्तर मध्य भारतस्य कतिपय क्षेत्रेषु प्राबल्येन शीतलहरी वृद्धिम् उपगमिष्यति। अद्य सायंकाले भोपालनगरे खेलो इंडिया युव क्रीडायाः शुभंकरेण सह शुभारंभ गीतस्य अपि विमोचनं भविष्यति। अपि च क्रीडावार्तासु अन्ताराष्ट्रियो 20-20 क्रीडाया तृतीये संघर्षे भारत श्रीलंका देशौ कश्चित् कालानन्तरं 7:00 राजकोट क्रीडाङ्गणे क्रीडिष्यतः। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः उक्तवती यत् सामाजिक न्यायः डिजिटल नवाचार इत्यस्य प्राथमिकोद्देश्यं भवितव्यम्। राष्ट्रपतिना नवदिल्ल्यां डिजिटल इंडिया इति पुरस्काराः प्रदत्ताः। तदनन्तरं सा स्वकीय संबोधने उक्तवती यत् देशस्य प्रत्येकस्मिन् भागे यदि डिजिटल प्रौद्योगिक्याः प्रापणं भविष्यति तर्हि भारतीय अर्थव्यवस्था अपि ज्ञानाधारिता भविष्यति। सा उक्तवती यत् भविष्यत्कालिकं परिवर्तनं साम्प्रतिकस्य परिवर्तनस्य तुलनायां द्रुततरा भविष्यति, यत्र च मुख्य भूमिका प्रौद्योगिक्याः भविष्यति। अत एव डिजिटल नवाचार इत्यस्य मुख्य लक्ष्यं सामाजिक न्यायः भवेत्। राष्ट्रपतिः उक्तवती यत् डिजिटल प्रौद्योगिक्या प्रशासनस्य दूरस्थानि क्षेत्राणि यावत् प्रापणं सुकरं विहितम्। सा उक्तवती यत् डिजिटल रूपान्तरणस्य इयं यात्रा नवाचार प्रभाव समावेशादिभिः कारणैः सम्भवा सञ्जातास्ति। सा पुरस्कार प्रदानानन्तरं विश्वसितवती यत् भारतदेशः समाजस्य वञ्चितान् गर्हिताञ्च विकास प्रक्रियायां सम्मिलनस्य उपयुक्तोदाहरणं प्रस्तुवन् अस्ति। सा उक्तवती यत् प्रशासनं डिजिटल अन्त्योदय इत्यस्यां दिशि सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारान् सुदृढान् करोति। भारतीय जनता पार्टी दलस्य वरिष्ठः नेता श्री अमित शाहः अद्य झारखण्डस्य चाईवासा इति क्षेत्रे एकां सभां सम्बोधयन् भाजपा प्रशासनस्य कार्यकाले सञ्जातानां विकासिति कार्याणां सारणिः प्रस्तुतवान्। सहैव हि तेन प्रोक्तं यत् हेमन्त सोरेन इत्यस्य कार्यकाले प्रदेशोऽयं भ्रंशत्वमुपगच्छतीति। तेन आरोपितं यत् सोरेन प्रशासनं विकासम् आदिवासी हिताञ्च विरुध्य कार्यं करोति। अद्य नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राज्यानां मुख्य सचिवानां द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलनस्य समाप्ति सत्रस्य अध्यक्षतां करिष्यति। सम्मेलन विषये प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तमासीत् यत् इदं सम्मेलनं महत्वपूर्ण नीतिगत विषयेषु विचार विमर्शाय देशं नवीनतमम् उन्नतिं यावत् नयनार्थं च एकीभूय कार्यसम्पादनाय अस्तीति। अद्यारभ्य बिहारराज्ये जाति आधारित सर्वेक्षणं प्रारब्धम्। मुख्यमंत्री नीतीश कुमारः स्पष्टीकृतवान् यत् सर्वेक्षणस्य प्रथमे चरणे प्रत्येकपरिवारस्य आर्थिकस्थित्या सह केवलं जातिसम्बन्धि विवरणानि एकत्रितानि भविष्यन्ति। जाति आधारित एतत् सर्वेक्षणम् अस्य वर्षस्य मई मासे 31 दिनाङ्के समापयिष्यते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमारः अवदत् यत् जनगणना कर्मचारिणः राज्यात् बहिः निवसतां बिहारस्य जनैः सह अपि संवादं करिष्यन्ति। सः अवदत् यत् सर्वेक्षणे प्रत्येकस्य परिवारस्य आर्थिकस्थितेः उल्लेखः विस्तृतरूपेण भविष्यति। मुख्यमंत्री अवदत् यत् जाति आधारित सर्वेक्षणेन वञ्चितवर्गाणाम् उत्थानार्थम् उपायाः कथं करणीयाः इति अवगमने साहाय्यं भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन घोषितं यत् उत्तर मध्य भारतस्य कतिपय क्षेत्रेषु प्राबल्येन शीतलहरी वृद्धिम् उपगमिष्यति। एतेषु क्षेत्रेषु सन्ति राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली इति च। एतेषु कतिपय राज्येषु राज्यप्रशासनैः विद्यालयादयः पिहिताः सन्ति, यत्र अस्य मासस्य 14 दिनाङ्कपर्यन्तम् 8मी कक्षान्तं यावत् अधीयानाः लघुबालाः विद्यालयं नागच्छेयुः। शीतप्रहारेण च तेषां रक्षा भवेदिति मत्वा राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे न्यूनतमतापमानं 2.2 इति परिमापितमस्ति।
उत्तराखण्डस्य मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी अद्य चमोली जनपदस्य जोशीमठं प्राप्य भूस्खलन प्रभावित क्षेत्राणां परिभ्रमणं कृत्वा प्रभावित परिजनैः सह मिलितवान्। सः जनपद प्रशासनस्य अधिकारिभिः सह सम्मिल्य स्थितिं समीक्षितवान्। जोशीमठे आपदुद्धारकार्यं द्रुततया प्रचलति। 8 सदस्यीयं विशेषज्ञदलं 2 दिवसाभ्यां जोशीमठक्षेत्रे भूस्खलनस्य कारणस्य अन्वेषणार्थं वर्तते। पूर्वं राज्यसर्वकारेण जोशीमठनगरस्य सङ्कटक्षेत्रात् तत्कालं जनान् निष्कासयितुम् आदेशो दत्तः आसीत्। एतदर्थं राज्यप्रशासनं सुरक्षितस्थाने पुनर्वासकेन्द्रं स्थापयति। जोशीमठनगरे आपदानियन्त्रणकक्षः अपि स्थापितः अस्ति। सर्वेक्षणकार्यस्य सम्पन्नतायै प्रभावितजनानां वैकल्पिकस्थानेषु स्थानान्तरणार्थं च मण्डलस्तरीयाः क्षेत्राधिकारिणः नियोजिताः सन्ति। 17 प्रवासी भारतीय दिवसः श्वस्तनादारभ्य जनवरी मासस्य 10 दिनाङ्कं यावत् मध्यप्रदेशस्य इन्दौरनगरे प्रचलिष्यति। कार्यक्रमः भारत सर्वकारेण सह मध्यप्रदेश प्रशासनस्य संयुक्त तत्त्वावधाने समायोज्यते। अस्य वर्षस्य ध्येयमस्ति स्वदेशिनः अमृतकाले भारतस्य उन्नतौ सहभागिनः इति। औपचारिकरूपेण कार्यक्रमस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी करिष्यति। जनवरी मासस्य 9 च दिनाङ्के राष्ट्रपतिः मुर्मुः अपि सम्मेलनमिदं सम्बोधयिष्यति। अमेरिकायां रिपब्लिकन पार्टी दलस्य नेता केविन मैकार्थी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इत्यस्य निम्नसदनस्य अध्यक्षः चयनितः अभवत्। 57 वर्षीयस्य श्री मैकार्थिनः निर्वाचनं सुदीर्घतमया निर्वाचनप्रक्रियया अजायत्। तस्मै 16,200 मतानि सदस्यैः प्रदत्तानि। सः सदनस्य कार्यजातानाम् आध्यक्षं निर्वहन् सम्भावितराष्ट्रपतिनः द्वितीयः प्रबलः प्रत्याशी भविष्यति। श्रीमतः मैकार्थिनः चयनं 4 दिनानि यावत् प्रचलितया 15 चक्रीय मतदान प्रक्रियया समजायत्। एतावती दीर्घतमा निर्वाचन प्रक्रिया अमेरिकायाः ऐतिह्ये 60-100 वर्षेषु प्रथमतया अभवत्। अन्ते च क्रीडावार्तायां मध्यप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अद्य सायंकाले भोपालनगरे खेलो इंडिया युव क्रीडायाः शुभंकरेण सह शुभारम्भगीतमपि विमोचयिष्यति। कार्यक्रमस्य मुख्यः अतिथिः केन्द्रीय युव क्रीडा राज्यमन्त्री निशीथ प्रामाणिकः भविष्यति। मध्यप्रदेशः पञ्चमवारं खेलो इंडिया क्रीडायाः आयोजनं करोति। जनवरी मासस्य 30 दिनाङ्कतः फरवरी मासस्य 11 दिनाङ्कपर्यन्तम् 8 नगरेषु आयोज्यमाने 13 दिवसीय कार्यक्रमे 6,000 क्रीडकाः भागं गृहीष्यन्ति। अन्ते क्रीडावार्तायाम् अन्ताराष्ट्रिय 20 क्रीडायाः तृतीये संघर्षे भारत श्रीलंका देशौ कश्चित् कालानन्तरं 7:00 राजकोट क्रीडाङ्गणे क्रीडिष्यतः। इतः पूर्वम् एकैकम् अङ्कं धृत्वा उभौ देशौ समानावस्थायां स्तः। अयञ्च निर्णायकः संघर्षः भविष्यति। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः उक्तवती यत् सामाजिक न्यायः डिजिटल नवाचार इत्यस्य प्राथमिक उद्देश्यं भवितव्यमिति। भारतीय जनता पार्टी दलस्य वरिष्ठः नेता श्री अमित शाहः अद्य झारखण्डस्य चाईबासा इति क्षेत्रे एकां सभां सम्बोधयन् भाजपा प्रशासनस्य कार्यकाले संजातानां विकासादिकार्याणां सरणिः प्रस्तुतवान्। अद्यारभ्य बिहार राज्ये जाति आधारित सर्वेक्षणं प्रारब्धम्। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन घोषितं यत् उत्तर मध्य भारतस्य कतिपय क्षेत्रेषु प्राबल्येन शीतलहरी वृद्धिम् उपगमिष्यति। अद्य सायंकाले भोपालनगरे खेलो इंडिया युव क्रीडायाः शुभंकरेण सह शुभारम्भगीतस्य अपि विमोचनं भविष्यति इति वार्ताः। ये ఆకాశవాణి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం వారు సమర్పించు ప్రాయోజిత కార్యక్రమం. Dr. B.R. Ambedkar Open University presents Education at Your Doorstep, a program of learning for everyone. Hello listeners,
We now bring you a lesson from BED Special Education. The title is Basic Skills of Language Learning. Mrs. C.H. Baby Prasunna will present the lesson. Language learning is a skill. A language can be learned by an individual not simply by knowing about the language, but by experiencing it. Playing hockey or cricket is a skill. One cannot become a good player of hockey or cricket by knowing all the rules and regulations of the game, or by watching the game over a TV screen, or mastering volumes of books on the subject. But one can learn the game by playing it physically and practicing it constantly. So is the case with learning a language. In the recent years, the emphasis has been shifted from the teaching of language as a system to the teaching of language as a means of communication. This has resulted in the teaching or learning of a language as developing the 4 language skills, that is, listening, speaking, reading, and writing. During the past 2 decades, communication and proficiency-oriented approaches to language teaching have placed an increasing importance on the development of listening and speaking skills. The recent experiments in language teaching have proved that listening is an important skill associated with comprehension of ideas and acceptance or rejection of message. The knowledge in various fields of behavioral sciences like psychology, sociology, education, etc. has contributed much to understanding listening as a specific skill in the process of communication. Now we will see the skill of listening. Listening is accepted as one of the most effective modes of learning. In the words of Brown, listening ability lies at the very heart of all growth from birth through the years of formal education. If the students acquire listening skills properly, they can easily learn the other skills of language learning. Listening is the ability to understand what others speak or say. In the process of communication, we find both the speaker and the listener. The 2 skills, listening and speaking, are interdependent. There cannot be any listening without someone speaking. When someone speaks, those around him listen. The listener understands the message of the speaker and grasps the stress, pause, intonation, and the pattern of punctuation in his speech. This in turn helps the listener acquire the habit of speaking in the language meaningfully. There is a clear distinction between listening and hearing. We pay conscious attention when we listen. A good listener learns a language more effectively and efficiently. But when we hear, we do not pay much attention. We may hear any sound consciously or unconsciously and forget it soon. Listening with a purpose results in better comprehension and retention. There is no communication without listening. Hence, listening is said to be a basic skill in the process of learning a language. There are some sub-skills of listening. Sub-skills can be understood as the people's competencies expressed in behavioral terms. They are also known as enabling skills. People acquire these skills when they are provided with ample opportunities to listen to good models of spoken English. Richards in 1983 identified as many as 50 micro-level sub-skills in listening that the student of English in a second language situation are expected to master to understand the day-to-day conversational discourse. These skills are indispensable to develop listening for comprehension and listening for conversation. Some of the sub-skills of listening are: the people understand the meaning of words, phrases, and sentences. They follow directions, commands given by the speaker, understands intonation pattern, stress, pauses in speech, etc., which provide clues to understand the speakers. While doing some other work or talking to some of our friends, we do not pay much attention towards
what we listen from the radio or television. This is an example of casual listening. Similarly, when the teacher warm up the class and asks the pupil to be ready for the lesson, the listening so involved can be understood as casual listening. On the other hand, when we listen to the speaker with a purpose or intention of knowing the details, it may be termed as focused listening. We observe focused listening mostly in classroom teaching. In focused listening, the information or message that the pupils are going to listen will be known to them beforehand, and thereby they pay more attention towards the details of the information from what they listen. Depending on the nature, listening is also divided into two kinds: the intensive listening and the extensive listening. When we listen to the details of some description, it is intensive listening. A person explaining the way to locate a house in a particular town or city comes under intensive listening. The description goes like this: walk half a kilometer along the main road, you find a restaurant on the left, take the adjacent road to the restaurant and walk a few meters. Then you find a fruit stall. Uncle stays next door to the stall. Listening to the above description involves intensive learning. On the other hand, listening to the weather reports or other general news over a radio or a television can be understood as extensive listening. Depending on the purpose, we find 5 different kinds of listening: discriminative, critical, comprehensive, therapeutic, and appreciative. Discriminative listening develops in the listening logical thinking and sensitizes him to the arguments. It enables the listener distinguish facts from opinion. Critical listening helps the listener to evaluate a message and advise him to accept or reject it. Comprehensive listening helps the listener understand a message thoroughly and provides the basis for follow-up action. Therapeutic listening enables the listener to grasp the meaning conveyed by the message externally without evaluating or judging it. Appreciative listening is for enjoyment and sheer delights. It helps to gain sensory impression. Thus, listening, whatever may be the form or purpose, can be understood as a creative activity that involves the cognitive and behavioral interaction. Listening paves the path for the development of other 3 skills. Those are speaking, reading, and writing in language learning. Now coming to speaking skills. Skill of listening and skill of speaking are interdependent and are 2 sides of the same coin, that is oral communication. When the people have acquired a good number of words, that is vocabulary, it is time for them to acquire skills. We saw how language is primarily speech, and we also know that a good speech skills ensures good reading and correct writing. Correct speech involves the ability to use words, phrases, and idioms already learnt with intelligible pronunciation and a knowledge of grammar. The people should be able to read aloud textual matter with correct pronunciation and stress. He should be able to make a conversation topics of interest. He should use basic courtesy formulas, conventional greetings, and other expressions. He should ask and answer questions and maintain conversation with his classmates and teachers. In speaking skills also, there are some sub-skills. The ability to speak English means the ability to communicate orally, conveying the message correctly, using appropriate vocabulary in our day-to-day life in different contexts. That is to say, one should have some competencies. They are to produce English speech sounds correctly, to use appropriate word stress, sentence stress, and elementary intonation pattern, and to select language appropriate to the context
and an ability to use conventional greetings to answer the questions and participate in dialogues, etc. The teacher should concentrate on these sub-skills and develop speech skills, as language is meant for communication. Now coming to skill of reading. Reading of all the language skills opens up before us a new world of experience. We read for pleasure and profit and for information. There is visit literature, ancient and modern, in English. We read newspapers, journals, magazines. In our day-to-day life, we read reports, articles, notices, directions, timetables, maps and graphs to lead a purposeful life. The learners benefit immensely if they are trained to read English through different stages of their education. The Kothari Commission recommended that English must be taught as a library language, that is, mainly for reading purposes only. Reading is perhaps the most useful skill that can be emphasized in teaching English language at secondary level. In reading skill also there are some sub-skills. They are: the learner should be able to recognize and read words and phrases, develop desirable silent reading habits, acquire reasonable speed in reading, grasp meanings of words and sentences from the context, locate central ideas of passages, read aloud with correct pronunciation and proper intonation, and read with comprehension. These are some of the sub-skills of reading. Now coming to skill of writing. Writing occupies an important place in school teaching, as English is taught as a compulsory subject. Our students are examined not orally but through writing. Writing helps us to record our thoughts and events accurately. Writing maketh an exact man, said Bacon. So, while teaching English language, we have to teach writing from the mechanics to a fairly advanced type of free composition. The ability to write English implies mastering the mechanics of writing and using appropriate vocabulary and sentences with correct spelling and writing in a legible manner. In the writing skills, there are some sub-skills. They are: the student should master the mechanics of writing, use the capital letters and punctuations, spell the words correctly, write neatly and legibly with reasonable speed, and use appropriate words and sentence patterns. Learners should be able to practice good handwriting, take dictation of words or sentences or short paragraphs, take notes and write compositions. Skill of writing is to be taken care of by the teacher, as our students are expected to let us know their learning through writing only, especially at the time of tests and examinations. We are listening to Mrs. C.H. Baby Prasoona on the topic Basic Skills of Language Learning from BED Special Education. Education at your doorstep. That was a program of learning for everyone, brought to you by Dr. B.R. Ambedkar Open University. So listeners, it's bye till our next radio lesson. ఆకాశవాణి. ఇంతవరకు మీరు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం వారు సమర్పించిన ప్రాయోజిత కార్యక్రమం విన్నారు. ఈ కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుంచి వెలువడింది. ఇప్పుడు చిత్రగీతం.